are watching indianewstamil.com. Today, because this was only a concept which we started. We, as Manimaran sir said, we never knew that it will grow so fast and we could do service to so many temples. My pranams to Swamijis and Chief Guest and Gopal Krishnan sir and Kirambur sir and my dear friend Rukmini. This is, though it is started as a, sorry for my throat, please excuse me for that. This is purely a divine work, and with all the support of sponsors, volunteers, our advisors and our patrons, this has become a reality. And as Animaran, once again I am quoting him, we all sat together and brainstormed how to go about the whole thing. In Tamil Nadu, more than 1,10,000 temples are there, and only 44,000 temples are under government, where they are taking care of the pujas and rituals. So other temples are left to the local community, and few corporates have taken up few temples to be revived, and few local communities are also taking care, but many more are just left with unattended. So this Herculean task of finding which temple is not having pujas, and every day the field work is being done by all our volunteers, and they have to enroll the local community people, say villagers and the local community, and explain them our mission, and the local community has accept our mission, and they should participate along with us, and from their local community we choose 3 volunteers from nearer to the temple, and we form the temple committee near that temple, and the temple committee we open a bank account in which the sponsors will directly send the puja amount, that is 20,000 rupees per month, and we ensure that the sponsor will send every month for 12 months, that is 365 days pujas at present. That is, initially we are ensuring that the support, financial support is given for 365 days puja. And our prayers is that 365 days continuous pujas morning and evening which are happening, then the local community will get involved, and they will start
working together, and it will start growing and it will become self-sufficient. And our prayers have been answered. Today, 51 temples we have completed, and not only the daily pujas are happening on a continuous basis with lot of joy and enthusiasm from the locals, and they have started taken initiative to do further work in the thing, like community developmental work in each temple. So this is very heartening to see the locals are involving themselves in coming together and making themselves into a community hub and going forward. So though we are only a catalyst in this, and the other work which is being happening in and around temples are very heartening, and very good work is going on. So this is what we wanted, and it is happening. And as I said, purely my experience is totally divine experience, and I am very clear, this is not a human effort, it's a divine action which we are all just doing there. What is divine grace? Initially, all the things happened instantly. If I share that, people may not, they appreciate. They may not understand that. Okay, this can happen also, but it happened. When I was talking about the concept, Rukmini Madam, who is sitting here, I would like to thank her because she gave me the strength to keep the first step. And she said, we will do, and I will be with you. And that strength, that unimaginable strength she gave to keep that. We can, first step is most difficult, and later on we can keep many steps. But for the first step, she gave me a lot of strength. And secondly, see, whomever I am telling, they're all not very long friends and all. I just knew them, and once we started talking, they all instantly gave me the support. Secondly, Gopinath sir, he came and I didn't even know him, but when I talked about our mission, he immediately said, I am in this portal development and software development, I will do it for you. So that was the second pillar on which this whole initiative is standing. And chapters. All this work is possible only when we all go to the field and start doing lots of work. To identify one temple, an average statistics is we need to see 10 temples. In the 10 temples, you just keep your imagination and see. Morning 6 o'clock, the team starts, because the temples closes by 12 o'clock. They go village on village and see which temples are closed, and then again talk to the locals and enroll them and include them in this project. And we have to open a bank account for the volunteers from that all locals. It's all Herculean job. To open a bank account today, though I am a banker, it's more than 20-25 days it is happening. And so much of processes they are taking. But still, all the people, for these 51 temples, then just imagine 500, 600 temples would have been seen by all our volunteers to select 51 temples today, which have started the revival of Nitya Pujas. So, they are all another pillar for this whole initiative. And again, then I said, so this has to reach to more people. That means we thought we'll start a YouTube and the public YouTube channel. And again, readily, Meenakshi Sundaram sir and his team, Babu, Pawan Kumar, everybody started saying, we will do it, we can do it, and they started doing it. See, in this I'm only just talking to them and they are all doing it. So I bow my head to each and everybody who has made this possible.
So we are having more than 100 volunteers, and of course our patrons and our advisors were all today here. They are big support to us, and they are great backbone to us actually, who are all doing this work. So I'm only standing in the front, and all other people are doing so much of work. So I thank each and everybody for their support for this initiative. And sponsors, no words to express. No words to express my gratitude. Because the sponsors, I don't know most of the sponsors, to be very frank. Every day I start at 3 o'clock or 4 o'clock and start sending the messages. It may be boring also to them, or they may get irritated also. But because of this, many sponsors whom I don't know, from Bombay, from Delhi, and from various places, they said, can I take one temple? I mean, it's a request they are making. Today, to take some money from somebody, we have to go request them so many times. But this is a reverse. They are requesting me, can I take one temple? Will you also give us one temple? This is amazing experience, and believe me, I have not followed up with anybody. And every month, first thing is they send to the temple, next only they start other things. So once they take up the temple, it is automatic route actually. It's a green channel which keeps going. So that way, the sponsors, I thank each and every sponsor from all over India who has taken up this cause as a personal mission and who are supporting this. And in fact, to be very frank, many sponsors have taken up 2 temples, 3 temples. I'm amazed at it. I said, is it okay? They said, no problem, we will take it. So this gives me confidence that we can reach next, our milestone is 108 temples, and this definitely we will reach it very fast because of the interest and the sponsors' support for all these initiatives. And we are also, this is regarding the Temple Connect. Secondly, we are also doing the Charitable Connect, where all the charitable organizations are brought under one umbrella, and we identify the good projects for them and connect it with the sponsors and CSR people, CSR money. And till now, nearly 300 lakhs have been channelized to them. It's all direct. See, no money is collected by us. It goes directly to them. Temple Connect, money goes direct to the temple committee. The Charitable Connect, the people, whoever sponsors will give directly to the CSR money to the direct charitable organizations. And by now we have done for a lot of ambulances, medical vans, and so many other good work those projects came to us, and we could identify good CSR and donors for that. And thirdly, the Enterprise Connect. The Enterprise Connect is slowly taking shape, and Mr. Shivakumar sir and Sundar sir are all taking a lot of efforts in making this happening a reality, because a lot of things have to be done to strengthen them in various ways. Like there are a lot of government subsidies and grants which has to go down till the village level, and because the tier 2 and tier 3 cities, the entrepreneurs are so good, they need a little more support for them to become more strengthened and become more profitable. And our advisors are putting up the process to take it to them and make them see. Only when they are successful, all other initiatives will be successful. So we are also making them strengthened, bringing them all together. All enterprises will be again, because this is a digital initiative, we are putting all the enterprises again in our portal and categorizing them in which areas they are there, and getting them the experts and strengthening them for their enterprise activities. So with this, I should thank each and everybody. If I have to read it will become a very big thing. So I thank each and everybody who is supporting this cause, and I humbly give my pranams to everybody who is taking this forward. Thank you so much. To all the dignitaries on the dais
and off the dais. When Nalini madam was talking about this program, I remember a quote from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda says, "Where are the men? The help automatically will follow." And the men, so the chairperson led by this infinite seva, the Shakti is right in front of you and behind all the team is following. There is no surprise that in no time, they could able to give Kainkarium to the 51 temples. I strongly believe that because wherever there is a Sri Shakti leading a company or a organization, definitely that company or organization will flourish. That's what we see the innumerable examples. In the Chandogya Upanishad, there is a quote, Bhuma vai tat sukam na alpe sukam asti. There is the eternal happiness you can only find in the infinity. You never find the eternal happiness in the finite things. Probably by helping to the temples only, you will get an infinite joy. Aptly they named the organization also Infinite Seva. And when you look at the temples, there is a beautiful structure is involved actually. First of all, when you go back to ancient days, there is one place for entertainment. The place is only the temple. Because we don't have any other entertainments. Or if you want to unburden yourself, your emotions, there is one place, only the temple. That is why these temples are, everywhere, they have been built. Because it is the emotional support for the people in and around. That is why the one temple is needed. But unfortunately, I can say unfortunately, these temples are neglected. And the Infinite Seva organization has taken up a seva, the divine work. That is what Madam says always, when I was talking to her also, always she quotes, it is not my work, it is a divine work. That itself drives the work into a, I can see, I'm foreseeing that, not only the first milestone, Madam, you will celebrate many more milestones. As I said, the temple is just like that, just going to a temple, there is a temple that, once in a week I go to the temple. The temple where, you have to, the emotional bonding with the God, that is what the temple is meant for. And it's a great place for the entertainment, the temple. And also, once, the temple is self-sufficient and the temple grows big, it is also, the trade and the culture also develops. When you look at the big temples, it is not just the temple. It is employment for the many people. It is a trade for the many people. It is a center of attraction for the culture. There are so many things are involved. Though we are right now, we are only helping to do the regular pujas. As Madam rightly pointed out, when after few years it is self-sufficient, you will see many more things in and around the temple. So that point we need to remember. And also, the Madam says, that the transparency in the organization is very, very important. That we see in the Infinite Seva organization. Because, straight away it goes to the temple. So is there, nothing is there. So wherever there is a transparency, Infinite Seva, we see the transparency. That is why, and the Shakti right in front of you, behind there are people who can help. So definitely this will grow. So I invoke the blessings of Almighty that those who are helping this organization, those who are volunteering this organization, the God will pour out His blessings on all of them, those who are coming in contact with Infinite Seva, those who are helping, all the owners, stakeholders, and the Madam also, I am praying to God to give her long life so that this organization will carry forward many more years. So thank you very much. Great pranams to every one of you here. I would like to start. Would you like me to speak in English or would you like me to speak in Tamil? Tamil, right. ஒரு குழந்தை 3 வயசு குழந்தைங்க பசிக்குது ஒரு கோயிலுக்குள்ள. அந்த கோயில் சீர்காழி கோயில்.
பசிக்கிற கோயிலுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா அங்கே இல்லை, திடீர்னு வந்து ஞானப்பாலே வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அம்மையப்பன் அது வரைக்கும் பேசாத ஒரு குழந்தை, தோடுடைய செவியன் பிடையேறியன் தூவெண்மதி சூடி காடுடைய சுடலை படி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் பாடுது ஒரு 3 வயசு குழந்தை. நடந்தது ஒரு கோயில்ல. I am trying to tell you how important the temple ecosystem is in our பாரம்பரியத்தில், நம்ம ஹிந்து கல்ச்சரில். இது நடந்தது பிரம்மாபுரம் என்று சொல்கின்ற சீர்காழி கோயிலில். இங்கே பக்கத்தில் மயிலாப்பூரில் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து, நான் திருஞான சம்பந்தர் இஸ் வெயிட்டிங் தேர், ஒரு பொண்ணை வந்து பாம்பு கடிச்சு இறந்து போயிடுறாங்க. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு மூட்டையில் அந்த பொண்ணோட எலும்புகளை மட்டும் கொண்டு வந்து டப்புன்னு போடுறான். அது இந்த மிரக்கல், இது அதிசயம் நடந்த அதே ஒரு லைன் இருக்கு. அந்த லைனில் தான் ராமகிருஷ்ணா மிஷனுடைய மெடிக்கல் டிஸ்பென்சரி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு மயிலாப்பூர். 4 வரிகள் உள்ள மந்திரத்தை பாடினார் திருஞான சம்பந்தர். 3500 பேர் சுற்றி இருக்கிறாங்க. மட்டிட்ட மடையங்க புன்னையங்கானல் மடமயிலை ஒட்டிட்டு கட்டிட்டங்காடான் கபாலீஸ்வரம் அமர்ந்தான். கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் நடந்தது. சொன்னார், கடைசி லைன் சொல்றார், ஒட்டிட்டம் ருத்திர பண்பில் பண்பர்க்கு அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவை சொன்னொன்னே. பூம்பாவை என்ற பெண்மணி எழுந்தா, she just came up to life. அப்படியே முடிதா முதல் வந்துச்சான். அப்போ கூட பாருங்க, பெண்ணுடைய நாணத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு முதல் முடி மட்டும் வந்துச்சான், அப்புறம் பெண் வந்துச்சான். பூம்பாவை மிரக்கல், பூம்பாவை அதிசயம், கபாலீஸ்வரர் கம்பல். ஒரு கோயில், ஒரு உள்ளடக்கம், ஒரு டெம்பிளுடைய ஈகோ சிஸ்டம். How can we ignore it? How can we ignore it? வைத்தவலியால தர்மசேனா என்கிற ஒரு ஜெயின் மாங்க், அவர் கடைசியில் பண்ணதான் இப்போ ரொம்ப அழகாக நளினி மேடம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிவியர் வைத்தவலி, கூற்றுன்னு சொல்லுவாங்க, chronic pancreatitis as abdominal pain, we operate on these patients. அவ்வளோ வலியோட கெடிலை விரட்டானம் என்கிற காவேரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போகும்போது தான் பாடினாரு, கூற்றாயினவாறு விளக்குகிலீர் கொடுமை பல செய்தன நான் அறிவேன். கொடுமை பல செய்ததுனால தான், பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தினால தான் இந்த வலிங்கிறது அவருக்கு ஒரு உணர்வு வருது. ஏற்றானடியே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும், நான் எப்பொழுதும் பிரியாது வணங்குறேன், ராப்பகல் பார்க்காம. இந்த வைத்த வலி மட்டும் எடுத்துரு, உடனே ஒரு வைத்த வலி போகுது. இது நடந்தது கெடிலை விரட்டானம். அந்த தர்மசேனர் வந்து திருநாவுக்கரசர் ஆகிய அப்பர் ஆகின்றார். எங்க டாக்டர் கூட தாங்க பாடலாம், துஷ்யந்த் சீதன் மட்டும் தான் பாடிட்டு போகணும் இல்லை எங்கேயும். I have nothing against him, I admire him a lot. இது நடந்தது ஒரு டெம்பிள் ஈகோசிஸ்டம், கெடிலை விரட்டானம். The temple is the very center of the Hindu ecosystem. And இதே அப்பர் திருநாவுக்கரசர் அவர் வாழ்நாள் பூரா கையில் ஒரு கருவியோட கோயிலா பண்ண கோயில் கைங்கரியத்துக்கு பேரு தான் உழவார பணி. இன்னைக்கு கூட 10-15 லட்சம் தமிழர்கள், இது தமிழர்கள்ங்க, தமிழர் பண்பாடு, 10-15 லட்சம் தமிழர்கள் கோயிலா போய் அன்னைக்கு கூற்றாயினவாடு பாடின அதே அப்பர் போல ஒவ்வொரு சிவன் கோயிலை கிளீன் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அது போல பல்லாயிரம் பேரை நானே மீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்பேற்பட்ட உழவார பணி தான் ஐயங்காருக்கு வந்து கோயில் கைங்கரியம்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஐயர் உழவார பணியும் தெரியாது, ஐயங்காருடைய கோயில் கைங்கரியம் தெரியாது. நம்ம வந்து பக்கா சத்திரிய பிள்ளைமாறு. பட் ஐம் சேயிங், நளினிங்களை மேடம்லாம் பண்ணுறது இதே உழவார பணி, இதே கோயில் கைங்கரியம் தான். அன்னைக்கு திருநாவுக்கர் சொன்னது. த டெம்பிள் இஸ் அன் economic ecosystem. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு வாழைப்பழம் வாங்குகிறோம் சாமிக்கு சாத்துறதுக்கு, அந்த வாழைப்பழம் விற்கிற அந்த அம்மாவுக்கு வந்து என்னமோ ஒரு சம்பாத்தியம் நடக்குது. ஒரு பூ வாங்குகிறோம், அந்த பூக்காரிக்கு ஒரு சம்பாத்தியம் நடக்குது. செருப்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் கொடுக்குறோம். சரி, என்னமோ நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு போகிறாங்க, அவனுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் கொடுக்குற ஒரு அந்த பூஜாரிக்கு. அஃப்கோர்ஸ் நான் இது வந்து பப்ளிக்காக பல வாட்டி சொல்லியிருப்பேன், உண்டியல்லே போட மாட்டேன். நான் குறிப்பாக நான் வந்து அவங்களுடைய தட்டில் தான் போடுவேன், ஏதோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன்.
ஒரு பாலிசியாக எங்கள் மருத்துவமனையில் கடந்த 10-15-20 வருஷமாக கூட எந்த பூஜாரி வந்தாலும் எந்த கோயில் கைங்கரியம் பண்ணுற ஆளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுவேன். சிவராமகிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் எங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஏன் அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணல, ருப்பி இன்வெஸ்டர்னார். ஏன்னா நாங்கள் உழவார பணியில் நான் நம்பிக்கை இருக்குது, ஒவ்வொரு பூஜாரி மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. இன்டீட் ஐ ஈவன் ரிக்வெஸ்டட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் which wants me to only make money for the buck. This is the kind of infinite seva that we are seeing here. Vivekananda சொன்னார் 1897, he said, give me 100 energetic young souls and I shall transform the fate of India. Inniki I look around me and I'm seeing those 100 energetic young souls. I'm seeing a Rajkumar who has put 13.5 lakh bottles of blood. ஒரு bottle of blood இது நாங்க கஷ்டப்படுறோம் surgeons. 13.5 lakh bottles. I don't know how many lakh lives he saved. ஐயா உங்களுக்கெல்லாம் புண்ணியம் நம்ம கவுண்டே பண்ண முடியாது. Or people like Giri trading. Giri trading is synonymous. I can go on and on. But you get my point. This is a collection of infinite seva. Before I finish, if you go to, somebody is conducting in parallel. If you go to the Bhagavad Gita, chapter 5, verse 2, that is also open to all of us, not only to a few people. You will find that Sri Krishna differentiates between karma sannyasi and karma yogi. கர்ம சன்னியாசி யார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகி ராமாயணன் லக்ஷ்மணன். கர்ம சன்னியாசிக்கு வேறு ஒன்றுமே வேணாம், ஸ்பிரிச்சுவல் தான் வேணும். ராமர் சொல்கிறார் நீ இது பண்ணுற அதை பண்ணுற அது பண்ணுறா, வால்மீகி ராமன் ஹீல்ஸே நீ மட்டும்தான் எனக்கு ராமா, வேறு எனக்கு இன்னுமே பண்ண சொல்லாத, நான் உன் பின்னால் தான் வருவேன், என் பொண்டாட்டி 14 வருஷம் தூங்கட்டும்னு வால்மீகி ராயத்தை சொல்லி கடைசியில் வேறு ஒன்றும் சொல்லி வேறு எதையுமே சொல்லாதேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமன் கிட்டேயே லக்ஷ்மணன் சொல்கிறார் தினபந்து ஓரு அந்தர்யாமி, do not tell me anything else என்று சொன்னார் லக்ஷ்மண். ஸ்ரீராமன் கிட்டே சொல்றார் அவர் ஒரு கர்ம சன்னியாசி. ஸோ சாப்டர் 5 பகவத்கீதாவில் சொல்றாரு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்றாரு கர்ம சன்னியாசியும் சொல்றாரு கர்மயோகியும் சொல்றாரு. உபவ் ரெண்டும் தான் நல்லது. ஆனா தேதே he says karma sannyasat karma yoge vishishtata. In many ways karma yoga is better than karma sannyasi. karma yoga என்பவன் சோஷியல் விஷயமும் பண்ணிட்டு சாமியும் கும்பிடுறவன் தான் கர்ம யோகி. I am seeing here a room full of karma yogis. I'm sure every one of you is வெறும் சாமி 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 சாமிங்கிறது கர்ம சன்னியாசி. சாமி சாமி ஆனால் கோயிலை உடைச்சு நான் உன்னை உடைப்பேன், சன்னியாசிக்கு பூஜாரிக்கு நான் பார்த்துப்பேன், கோவிலை நான் கட்டுவேன், கோயில் பணி பண்ணுவேன், கோயில் குளத்தில் வந்து நான் தூர்வாருவேன் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இவங்க தான் கர்மயோகிஸ். வாட் ஐ எம் ரியலி ஆனர்ட், டச்ட் அண்ட் ஹம்பிள்ட் டு பி சீஃப் கெஸ்ட். சும்மா அது ஒரு டுபாக்கோ. I come and see such wonderful people doing such wonderful work. I must thank Dr. Gopalakrishnan. I must humbly supplicate to Swami Naravaranda and Swami Raghunayakananda. I must congratulate the Kalaimamani for his wonderful work, and Mr. Padmanabhan, Mrs. Nalini, my friend Manimaran Ningala. What you are doing is wonderful work. This is the true spirit of seva, which does not, again in another place in chapter 6, Sri Krishna defines seva. Seva by definition does not expect anything in return. Seva by definition is a process in which the Jivatma joins up with the Paramatma. Seva by definition is infinite surrender to the superior will, and that's so beautifully named as infinite seva. This is truly action without expecting return. உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னால எல்லாமே டிரான்சாக்ஷன், எல்லாமே கட்டிங். நான் இதை கொடுத்தா நீ எனக்கு குடிப்பியா, நான் இது கொடுத்தா நீ இது குடிப்பியா, இப்படியே ஓடுற ஒரு வாழ்க்கை. ஒரு உலகத்தில் கர்மண்யேவாதிகரஸ்து மா ஃபலேஷு கடாச்சனாக ஸ்ரீகிருஷ்ணா சொன்னா போல நான் பண்ணுவேன், எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த ஃப்ரூட்டோட இந்த கர்மத்தோட பலத்து கூட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்கிற இந்த இன்ஃபினிட் சேவாக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டை நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸப்ட் டு சே ப்ளீஸ் கேரி ஆன் வித் யுவர் வண்டர்ஃபுல் இன்ஃபினிட் சேவா. எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் we have a small trust. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த உழவார பணி மாதிரி இந்த ஸ்மால் ஓன் வே எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயில்கள்லாம் ஒவ்வொரு கோயிலையும் ஃப்ரீ கிளினிக் பல தர்மங்கள்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸ்ரீகிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி as all rivers float into the ocean. And if you look at the masjids, எல்லா மஸ்ஜித்லையும் ஒரு சின்ன ஒரு கிளினிக் மாதிரி இருக்கும். அங்கே வரவங்களுக்கு அந்த யுனானி ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கலாமே. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கோயில்லையும் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ரீ கிளினிக்ஸ் போட்டு எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நர்சஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வரோம். எங்களோட குட்டி உழவார பணி. ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ வித் யுவர் ஒர்க். இட்ஸ் பீன் அ வண்டர்ஃபுல் ஈவினிங். தேங்க்யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஹரி ஓம். You
are watching IndiaNewsTamil.com.